Ernst Wiechert was a German teacher, poet and writer. Biography. Wiechert was born in the village of Kleinort, East Prussia. He was one of the most widely read novelists in Germany during the 1930s. He incorporated his humanist ideals in his novels, among which Das Einfake Leben and Die Germankind are of the best known today. Wiechert was strongly opposed to Nazism from the start. He appealed in 1933 and 1935 to the undergraduates in Munich to retain the critical thinking in relation to the National Socialist ideology. This was rated as call to internal resistance. The minutes of the speech circulated illegally in Germany and reached Moscow in 1937 baked in bread. Here it was published in the influential exile magazine Das Wort. But Wiechert went even further and dared to openly criticize the imprisonment of Martin Niemöller by the Nazis in 1938. He was arrested shortly after the rigged plebiscite by which Germany absorbed Austria in April 1938. In consequence of his criticism, he was interned in the Buchenwald concentration camp for 4 months. He wrote down his memories about his imprisonment and buried the manuscript. It was published in 1945 as Der Totenwald. After the war, Wiechert was a critic of West German society. He died at Staffa, Switzerland. Works: Die Flucht, novel, 1916. Der Wald, novel, 1922. Der Totenwolf, novel, 1924. Die blauen Schwingen, novel, 1925. Der Neckgott Andreas Nyland, novel, 1926. Der Sollburnwagen, short stories, 1928. Die kleine Passion, Geschichte eines Kindes, novel, 1929. Die Float des Pan, short stories, 1930. Jedermann, novel, 1931. Die Magd des Jürgen das Gossel, 1932. Geschichte eines Knaben, novel, 1933. Das Spiel vom deutschen Bettelmann, radio play, 1933. Die Majoren, novel, 1934. Der Todeskandidat, short stories, 1934. Der Verlorensohn, play, 1935. Die Goldenstadt, play, 1935. Hertenobel, short stories, 1935. Walter und Männchen, childhood memoirs, 1936. Das Heilige Jah, short stories, 1936. Von den Truhen Begleitern, interpretations of poems, 1938. Adli, Der Bestmann, short stories, 1938. Das Einfake Leben, novel, 1939. ISBN 3-548-24826-8. Die Germankind, novel, 1945 7th. ISBN 3-7844-23841. ISBN 3-7844-20303. Die Totenmesse, short story, 1945 7th. Der Brennen Dornbusch, short story, 1945. Demetrius, short story, 1945. Der Totenwald, report from the concentration camp, Buchenwald, 1946. ISBN 3-548-240-380. Marchen 1946 7th. Der Weißbofel oder von der großen Gerechtigkeit, 1946. Der Armenkind of Weihnachten, play, 1946. Okay oder Die Unsterblichen, play, 1946. Die Gebard, short stories, 1947. Der Richter, short story, 1948. Jure Unseiten Memoirs, 1949. ISBN 3-548-22119-X. Die Mutter, short stories, 1948. Miss Assign Nomine, novel, 1950.
Der Exot, novel, 1951. Die letzten Lieder, poems, 1951. Es gibt ein Flüge übers Land, short stories chosen by Gliwi Wiechert, 1951. Haftling number 7188, Diary Entries and Letters, 1966. Bibliography. Hans Eboling, Ernst Wiechert. Das Werk des Dichters, Berlin 1937. Carol Peterson, Ernst Wiechert. Mensch der Still, Hamburg, Hansische Gildenville, 1947. Diverse Autoren, Ernst Wiechert. Der Mensch und sein Werk. Eine Anthologie, München, Verl, Kurt Diesch, 1951. Helmut Ollisch, Ernst Wiechert. 2. AUFL, Wuppertal-Barmen, Müller, 1956. Guido Reiner, Ernst Wiechert. Bibliography 1916–1971 1. Tile, Paris 1972. Jürgen Thangmeier, Ernst Wiechert. Ein theologisches Gespräch mit dem Dichter. Zurich, Theologische Welt, 1976. ISBN 3-290-17117-5. Jörg Hartwig, Das Trittreich im Werk Ernst Wiecherts, Geschichtsdenken, Selbstverständnis und literarische Praxis. Frankfurt am Main U. A. Lang 1984. ISBN 3-8204-51579. Hugh Alexander Bogue, Ernst Wiechert, The Prose Works in Relation to His Life and Times. Stuttgart 1987. William Niven, Ernst Wiechert and His Role Between 1933 and 1945. New German Studies, 16, 1–20. Ernst Wiechert Hute, HRSG. V. Guido Reiner U. Klaus Weigelt. Frankfurt am Main, R.G. Fish 1993. ISBN 3-89406-677-6. Jurgita Askian E. Land und Volk der Literatur im Werk Deutsche Schriftsteller des 1920. Jahrhunderts. Vilnius, Verl. Matrika 1997. ISBN 9986-645-042. Annette Schmollinger, Intramuros Extra. Deutsche Literatur im Exil in der inneren Emigration. Ein exemplarischer Vergleich. Heidelberg, Winter 1999. ISBN 3-8253-09541. Zesprachentrostung. Betrage über Ernst Wiechert und sein Werk. Zum Zenjerigen Bestehen der Internationalen Ernst Wiechert Gesellschaft, HRSG. V. Hans Martin Plesky U. Klaus Weigel. Frankfurt, Main, R.G. Fish 1999. ISBN 3-89501-7841. Franz H. Trage, Weimar, Buchenwald. Spuren nationalsozialistische Vernichtungsgewalt in Werken von Ernst Wiechert, Eugen Kogan, George Sempron, Düsseldorf. Grupello Verl. 1999. ISBN 3-93374908-5. Vom bleibenden Dingen. Über Ernst Wiechert und sein Werk, HRSG. V. Babel Büttner U. Hans Martin Plesky. Frankfurt am Main, R.G. Fischer 2002. ISBN 3-8301-04022. Manfred Frank, Jenseits der Walder, der Schriftsteller Ernst Wiechert als politischer Redner und Autor, Köln, S.H. Verl.